E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos de volta com Life is Strange Double Exposure. Seguida onde a gente parou aqui no game. What the? Note to self: avoid this bush. Tomou um sustinho. Certo, por aqui... Vamos ver se tem com quem a gente possa falar. This world's Ven also seems to enjoy an audience. And, don't get cute, either. You find it, you bring it right back to me. Well, go! Find it! Undergrads, am I right? Like you were never young. Young, yes. Dumb, maybe. Insufferable, never. Never is certainly a word. You lose something? Mostly my patience. Okay. Hey, Yeah. Cute banter, barely restrained sexual tension, etc. I'm busy, Max. Another time. Wow. Okay. What does Vin have them looking for? Let's say I find your missing patience. Then I wouldn't be busy anymore, would I? Fale com a Diamond do Mundo Vivo no Pátio Norte. If some hot chips don't get you an A, I don't know what will. Tá, por aqui então, na verdade eu ia seguir por ali. Vamos olhar pra ele. This world's Vin also seems to enjoy an audience. Mesma coisa. Por aqui teria como a gente interagir com alguém, com algo? Não. Oi? I should see what those Abraxas goons are up to. Oh, come on. Neve amarela. Galera, confia, é corante alimentício, tá? Pode comer que não tem problema nenhum. Ok? Confia. Maya Okada. I wonder who she was. Cerejeira japonesa, também conhecida como Sakura. A cerejeira japonesa não dá frutos e sim produz lindas flores cor-de-rosa. Normalmente floresce de março a abril no hemisfério norte. A flor de cerejeira é a flor nacional do Japão, plantada em memória de Maya Okada. Interesting endeavor, maintaining snow art. Men, what's stopping you from dressing like this? Consegui evitar o cara patinando atrás ali. Ficou legal. Ele tá com o abdômen literalmente esculpido. Ok. Tchau. It's freezing. I can't believe you dragged me outside for this. First of all, they're way too big to be normal. And secondly, look at those toes. They're all sorts of fucked. That's because they aren't toes, genius. They're claws. These are classic bird tracks. Can we go now? I want to get back home before this edible kicks in. Art student prank or horrifying creature, the world may never know.
Ok. So, how do you keep things fresh after literal decades of passionate embracing? É só essa interação aqui? Ok. Não, peraí, antes de eu interagir com ela. Vin seems really distracted. Whatever he lost must be important. Dá pra vir pra cá? Claro que não, tem uma parede invisível. Tá, antes de eu interagir com ela. Diamond's in Abraxas. Maybe she knows what Vin is looking for. It's like an exfil. They have our man, and he knows too much. Hey, shh. Huh? Oh. Hey there. Oh, hey. What did Vin put these guys up to? You know, if you want to ask Diamond out, I can introduce you. I'm 70% sure she doesn't bite. How about I put in a good word with those Abraxas goons are up to? Good talk. There has to be some way I can hear what they're saying without them catching me. Haha. Entendi. Mas espera aí antes, então. Sophie told me the campus would be gorgeous for the holidays. Glad I actually get to see that here. Mas deu uma bugada o diálogo ali, né? Vocês perceberam. Eu achei que esse jogo ele não tá tão polido quanto os lançamentos anteriores da franquia, pra ser sincero. Vin seems... That's my handwriting. Wait. Am I the mystery photographer? A grande guerra de bolas de neve, Caladan. Diamond a gazillion points, Reggie 0. I thought we said no more ambushes. Stop whining, you're fine. But the Snowball War got called off in Dead World. I don't think this is the other timeline. It must be some other one. Nossa, então ela tá escutando várias realidades, várias linhas do tempo. I wonder if the artist who made this lived in Hellerton House at some point. O que temos aqui? Brutal. Looks like something's on the prowl. Maybe it was that owl I saw the other night. Certo. Deixa eu explorar um pouquinho mais. Em alguns momentos a trilha sonora desse game tá me lembrando a trilha do Disco Elysium. Acho que eu vou entrar no prédio aqui. A gente dá uma olhada dentro do prédio também, depois a gente sai, troca de linha do tempo e tal. Vamos explorar com calma aqui. E galera, não se esqueçam de baixar de graça o bilômetro, tá? I can probably find Gwen in her office. And I think Lucas has a habit of working over by the cafe. Pera, a gente tem vários objetivos, ó. Fale com o Lucas do Mundo Vivo, fale com o Gwen do Mundo Vivo, fale com o Diamond do Mundo Vivo. You cool? You look a mess. Oh, yeah, I'm fine. Just waiting on Lucas Colmenero to grade my final. Okay, but we turned them in literally yesterday. Your story was 40 pages. 48, and you're right. He should have read it by now. Professional novelists read very fast. All right, fair. Wouldn't you rather he savor your prose, character, your diction, than speed through it? No, I want an A+, and I want it now. You are too much, and I love you for it. Tá, dá pra trocar aqui de realidade. I understand this crime involved a biohazard? One night, as I was closing the turtle, I went to restock the bathroom and I saw that someone had taken a dookie in the sink. And
They left some Dookie-smeared toilet paper on the ground. But who's Dookie? And who would go over to the toilet, get toilet paper, and then go shit in the sink? This was premeditated. It lit a fire in my passion for justice, and I became dead set on finding the perpetrator. Ah, que nojo, mano. Dá pra trocar aqui também de realidade. I will now do a dramatic reading of our conversation. Amanda, please don't bring me poop. We don't do that kind of testing here. Do you know any other science places I could take this to? There is no science place that is just going to test a fecal sample for DNA. Not because it's completely in-fucking-sane, though it is, but because a DNA test needs two samples, one of the source and one of the test. Parou, né? Parou. O jogo tem umas pausas excessivamente longas que me levam... Found a lab that would test a fecal sample, they could only find out if your perpetrator was eating enough fiber for daily regularity. You'd have to bring another DNA sample of everyone who's ever been to your bar. What about a pube? Cara, eu nem sei se eu quero escutar isso, tá? Pelo amor de Deus, mano. Can you give me a second? Surely another minute and a half isn't going to taint the building with my presence. Just leave everything behind, Professor. You won't need any university materials. Yeah, but I do need my car keys if you want me to leave the campus, don't I? Think. You're not to return to Caledon property before the hearing, under penalty of law. I know how this works. You don't need to read me my rights. Just doing my job, Professor. That'll go over great in Nuremberg. This is crazy. This is fucking crazy. I told Yasmin already that none of it's true. She knows it's fucking bullshit. Wow. This is all I just guess some kind something of crazy screwy is mix-up going that- down here, too. But at least... Yeesh. I wonder what that was about. Gwen left so much behind. They'd better let her come back for it. So this Gwen just got escorted out by security, while Dead World Gwen is having hushed phone calls about the police and trying to break into locked bookcases. Time to snoop like I've never snooped before. Peixinho. I'm going to read this, I swear. If I ever have time for pleasure reading again. Se a estrada me aceitar como sua esposa, Memórias, Gwen Hunter, vencedora do prêmio Winters para a melhor estreia em Memórias. Damn, talk about a green thumb. Gwen's wife, Claudia, I think. I met her at a faculty event last month. Gwen fucking adores her. You would never do... what, Gwen? What is this about? De doutora Gwen Hunter para doutora Hati Meha. Assunto puta que pariu.
Olá, Hachi. Não tem jeito suave de dizer isso, mas a Yasmin me pôs de licença não remunerada enquanto aguardo uma audiência disciplinar. Não posso falar sobre os detalhes, mas se você ouvir boatos, saiba que eu nunca faria isso. Não sou idiota ou desesperada. Não sei por quanto tempo vou ficar fora, então, será que você pode regar minhas plantas? Algumas delas sobreviveram anos, não vou deixar que sejam mortas pela Caladan. Fico te devendo uma bebida. Gwen. Gwen canceled her weekly meetings with Safi? Why? Introdução à não ficção, orientação para graduandos, balanço da tese, seminário de não ficção da pós-graduação, reunião dos docentes do departamento de inglês, cancelou com a Safi, crítica cultural, introdução à não ficção, beleza, memórias LGBTQIA+, Krampus no campus, início do Hanukkah, dia de Natal, Kwanzaa, ok. Almost a full cup of coffee. Gwen must have just sat down to drink it. With the way they hustled Gwen out, I don't think these students are getting their grades anytime soon. Whoa, Reggie got an A-? Reggie Kagan. Eu o vi antes que ele me visse. Ele estava de pé em cima de um sofá na sala de estar da Casa Abraxas, berrando um monólogo, com uma coroa dourada sobre os cabelos pretos. Todo mundo olhava para ele como se fosse um rei de verdade, e foi então que eu pensei, tô muito fodido. Fechou com chave de ouro. Esta é a melhor coisa que você escreveu este semestre. Você é excelente em capturar pequenos detalhes, e consigo ver claramente o homem que você descreve, mas ficou abaixo do mínimo de palavras por 500 palavras. Professor Hunter, estranhei quando ele me pediu para eu fazer o trabalho de astronomia 101 para ele. Isso aqui eles deviam ter traduzido como introdução à astronomia, né? Esse 101. Tipo, eu nunca tive uma aula de astronomia na vida, mas daí ele disse, eu te pedi porque você consegue fazer tudo, Diamond. Nunca te vi pisar na bola. Primeiro eu pensei, isso não é verdade, mas depois disse pra mim mesma, espera, se ele acha que eu posso fazer tudo, talvez eu possa mesmo. Diamond, esta é uma ótima reflexão sobre a confiança. Você traça de forma convincente a história de seu relacionamento com a sua própria autoestima. Mesmo assim, você ainda escreve sobre si mesma com alguma hesitação, algo que não ouço quando você fala em sala. Pergunte-se o motivo disso e continue escrevendo. Loretta doesn't seem like the type to be happy with a B. Professora Hunter, não sabemos quando ocorreu a primeira adoção. Isso é porque os humanos têm cuidado dos filhos uns dos outros desde o início dos registros históricos. A palavra adoção vem do latim e significa assumir por escolha própria. Loretta, você escreveu um artigo bem pesquisado sobre as práticas sociais da adoção. Fez um bom trabalho na citação das fontes. Mas este não é um ensaio pessoal, pois não há nada de pessoal nele. Me parece que você não teve tempo ou disposição para fazer o texto brilhar. Abaixar a nota da Loretta é sacanagem, né? Eu não vou fazer isso. Oh my god, an answering machine. As I live and breathe. Gwen. Gwen. If you're screening your calls, pick up. I just got an email from Boss Bitch, and the phone is ringing off the hook. What the fuck is happening? Babe. Babe, pick up the phone. I'm sure it looks worse than it is. Just come home, okay? We'll figure this out. Essa Cláudia é a esposa, né? Dr. Hunter, this is David from Intro to Nonfiction. I saw the notice in the lecture hall that your classes are going to be canceled for the rest of the semester, and I just wanted to check up and see if you're all right. I mean, I'm sure you're fine, but I don't know. We're all kind of worried. Okay, bye. Terceira mensagem. Dr. Hunter, by now I'm sure you've checked your mailbox and the contents enclosed therein. Please understand, this is a courtesy from one working woman to another. I don't want to hear excuses or lies.
I'll have to ask you to leave campus until we can get this whole thing sorted out. Good day. Acho que não tem mais nada aqui pra observar, né? Bom, não dá pra fechar a cortina, porque assim... podemos aproveitar a oportunidade. Os filodendros estão crescendo na cozinha e as aglaonemas na sala. Eu estou no trabalho super preocupada com elas. This thing looks older than Caledon. If Safi was an undergrad, this reading must have been at least, what, 4 years ago? O Snapping Turtle apresenta a leitura de novos artigos da doutora Gwen Hunter, a autora de Se a Estrada Me Aceitar como Sua Esposa, com participação das alunas de escrita criativa da graduação, Karel Davidson, Safi, Kai Marchand, Maya Okada. Maya Okada é a que tinha o memorial do lado de fora, né, com a Sakura, né, a flor da cerejeira. Julia Tong, quinta, 5 de março, ok. Gwen is guilty of plant neglect. Although, I can't really blame her, considering the week we've all had. Eu não sei de onde ela tirou o regador, mas... aí vamos nós, né? Live fast, eat ass. Wise words, whatever they mean. Cara, se eu tirar uma foto disso, eu vou estar provando que a gente invadiu esse espaço. Eu não vou tirar foto. Fiction, non-fiction, poetry, plays, bunch of scenes. Is there anything Gwen doesn't read? Between Gwen and me, I bet we've road-tripped most of the country. Caked up Mothman, goated with the sauce. God, why didn't I trade travel stories with Gwen before all this? These emails are from way back. Like, before Safi knew she wanted to be a poet. De Safi para a doutora Gwen, pergunta sobre a última tarefa, prezada doutora Hunter. Obrigada outra vez por me deixar entregar minhas memórias em verso. Estou muito envolvida com poesia este semestre, estou pensando em ser o meu foco na escrita criativa. Mas tenho uma pergunta. Pode explicar melhor o comentário Sua voz não parece ser realmente sua? Obrigada, Safi. Safi, com todo prazer. Suas memórias em verso são muito impressionantes tecnicamente. A maioria das pessoas soa como um disco riscado quando escreve Villaneyes. Mas sua voz parece estar mais querendo imitar os poetas clássicos. Pergunte-se o seguinte: como você pode habitar suas próprias palavras mais confortavelmente? Gwen, obrigada outra vez por estar disposta a ler isso. Eu tive que escrever o que estava sentindo ou iria explodir. Você acha que isso vale alguma coisa? É estranho que eu já esteja escrevendo sobre ela. Os salgueiros estão aos prantos, a fruta apodrece no galho. Eu a vi resplandecer e a vi partir. Sinto muitíssimo. Não sou mais absolutamente nada. Oi, Safi. Não há nada de estranho em querer escrever sobre dor ou o que quer que esteja entalado na sua garganta. Dá pra ver que o poema é visceral e sincero, eu não sei ler. Meu único conselho é ser mais específico e pessoal naquele último verso. O que significa para você sentir que não é mais absolutamente nada? I knew Gwen mentored Safi, but I didn't realize she was this involved. Possíveis editoras para o manuscrito da Safi: Star Shower Books, Thicket Wood Publishing, Present Leaf Press, atualmente em busca de manuscritos completos de poetas em início de carreira. Lembrete, conectar a agente da Safi com a Maria da PLP. Arclight Literary, não é literary, Vermilion Press. Looks like Gwen's a popular girl.
appreciate your condolences. You know I do, but I'd prefer if you didn't contact me for a few days. There's a few things I need to get in order. Whatever the case, I'll see you at the staff meeting. You should get the call from Vin later today. Hey babe, just checking in on my favorite workaholic who won't take a single bereavement day. Love you. Take care of yourself, okay? I'll see you tonight. Hi, Professor Hunter. This is Vin Long from Dr. Fye's office. I'm just calling to confirm an all-hands staff meeting this afternoon in the second floor lounge in the administration building. Attendance is, unfortunately, mandatory. Gwen, I hope you didn't. I'm not sure if you should. I don't know. Just, I wouldn't blame yourself. This is the book I got for Gwen. Wait, what's sticking out from between the pages? So Gwen is asking questions about Safi's death. E aí, R, você viu a Safi no grupo de poesia sexta à noite ou durante o fim de semana? Se sim, ela parecia normal? Ela mencionou ter recebido alguma notícia? Deixe sua resposta neste livro e retorne ele para a biblioteca. Não quero que ninguém saiba que estou fazendo perguntas. Obrigado, fico eternamente grata. DGH, Dr. Gwen Hunter. DGH, vi a Safi no grupo de poesia na sexta e tomamos um café no domingo. Ela estava bem, parecia feliz. Não chegou a mencionar notícia nenhuma, não que eu saiba. Está tudo bem? Isso está me assustando um pouco. RL415. Why would Safi have started acting off on Friday? Something must have happened. Tá, por aqui não tem mais o que olhar. Why would Safi have started acting off on Friday? Something must have happened. That must have been some call with Maria on Friday. Gwen even planned out a time to follow up. Jantar com a Cláudia, chamada idiota pra caralho com a Maria, não esquecer de mandar e-mail pra Maria, clube de adaptação, lançamento das notas, fim do semestre, que Candy D seja louvada, cunhado e sogra chegam e vão embora. Não vou sair. Tá maluco, mano? Aí vão ver a gente. No, not yet. I doubt I'll ever get a chance to look around Gwen's office like this again. Pera, eu tenho que olhar de novo alguma coisa? Faltou eu ver alguma coisa? I can probably check Gwen's sent emails to see what she wrote to Maria. You would never do... what, Gwen? What is this about? Gwen canceled her weekly meetings with Safi? Why? Certo, o jogo quer que a gente faça mais alguma coisa. Alright, Hacker Max. Let's go. Search... sent... to Maria. Enter. Wait, this is Safi's publisher. Gwen got Safi's book canceled? Para a doutora Gwen Hunter, de Maria Sandoval. Oi Gwen, obrigada de novo por ter falado comigo na semana passada. Eu conversei no fim de semana com o meu editor sênior sobre as preocupações que você levantou e ele concorda que elas são suficientes para tomar uma atitude.
Já começamos o processo de retirar o projeto da Safia, as filhas das quais não falamos. Sei que nenhuma de nós duas queria que terminasse dessa forma, mas agradeço muito seus comentários sobre o assunto. Espero poder voltar a trabalhar com você em breve, blá 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 blá. Olá, Maria. Essa mensagem é só para continuar nossa conversa de sexta-feira. Sei que lancei uma bomba no seu colo, mas você teve a oportunidade de transmitir minhas preocupações ao seu editor sênior. Aguardo notícias suas logo que possível. Muito obrigada. These emails are from way back. Like, before Safi knew she wanted to be a poet. De Safi para a doutora Gwen. Prezada doutora Hunter, obrigada outra vez por me deixar entregar minhas memórias em verso. Estou muito envolvida com poesia esse semestre. Bom, a gente tinha lido isso aqui já, né? I knew Gwen mentored Safi, but I didn't realize she was this involved. I thought Gwen helped Safi set this all up in the first place. Why would she? No, this all has to add up. Somehow. Sério que você tá imprimindo o e-mail? Você devia ter tirado uma foto do seu celular da parada. Se bem que daí tem um rastro que tá no celular dela, né? Se só imprimir, não vão saber quem imprimiu. Não dá pra chegar a nenhuma conclusão precipitada. Daqui a pouco a Gwen fez o que fez justamente pra proteger a Safi de alguma consequência indesejada. Eu não vou chegar a consequência... não vou chegar a conclusões precipitadas aqui que possivelmente estariam erradas, né? Lucas tends to work over by the cafe. Dá uma olhadinha. Nada por aqui, aparentemente. Vamos achar o Lucas. Jeez, Lucas looks exhausted. Too bad. I've got questions. Max. Sorry. Busy. Need something? Actually, Catherine. I've been waiting for an hour. No, just put Robbie on. Oh, sure. I'm only the boy's father. Who fucking cares, right? How can you say... Whoa. Adds a whole new meaning to nuclear family. If Lucas has it out for Safi, there might be something incriminating in that case. Is that an email? Dated December 5th. That's when Safi's car was vandalized. I need to get in that briefcase. Instant lock opening powers would be great. In the meantime, I have to find that key. His notes are great. No wonder his classes are always full. B+, descrição excelente que poderia ser melhorada com o uso de linguagem mais ativa. Paradoxo da ganância e do sucesso em nosso amigo em comum. Ok. Bom. Oxi. Damn. I didn't know a phone booth could feel like a personal attack.
Todo semestre, nossos alunos de Arte 450 instalações interativas votam nos projetos finais dos colegas. O projeto vencedor é exibido no PBA. Via dupla, passado e presente foi escolhido desse semestre, Professor Sullivan. Via dupla, passado e presente, de Diamond Washington. Você já quis enviar uma mensagem para o seu eu do futuro? Ou receber uma mensagem de alguém do passado lembrando você de como sua vida era 2, 10, 5, 13, 17, 22, 103 anos atrás? Via dupla, passado e presente permite exatamente isso. Entre na cabine marcada passado, pegue o telefone e deixe uma mensagem para alguém receber na cabine futuro. Ou escolha futuro e ouça a mensagem de alguém, talvez até você, gravada no passado. As mensagens futuras são aleatórias, então não dá para saber de quanto tempo atrás no passado elas vêm. Isso é parte da graça. Viaje no tempo com um simples telefonema, Caladan. This looks like one hell of an art final. I should check it out. Pretty sure you need a time machine to even find a phone booth now. Diamond se superou com essa obra de arte e ela já é puro talento. Okay, what do I want to say to the future? Some things are going to be out of your control, and that's okay. That's life. Let it surprise you. Do I have a message from the past? What he's doing is wrong. It always felt like it was, but now I know it's true. I was starting to think my writing just wasn't good enough. How fucked is that? But she stood up for me. Nobody else has ever done that. Ever. So you know what? Fuck that guy. I won't stop writing because he's uncomfortable. That's my message to the future. Wow. Whatever he was talking about, I hope it worked out. Então, eu não lembro onde fica a sala do Lucas. Ah, não dá pra entrar de volta lá. Porém, por aqui dava pra trocar de realidade. Hey, Rati. Done any more work on that proposal yet? 2 Lucases and 2 briefcases means 2 keys. Robbie, I got a split. Uh-huh. I love you too, buddy. Weird. This Yup. Lucas seems You to be bet. on great terms with his family. Hey. Bye. Lucas. Max. Can't imagine it would be much fun to assassinate my character without an audience. Maybe I was a little rough earlier. With everything going on, I'm sorry. Apology accepted. Grief is hard. The trick is not to let it change your character. That's a lot of books. A lot of my book. Signed copies for the Burlington Book Expo. They invited me to deliver the keynote this year. Have you seen the standee they put up of me? Can't say I have. Huh. Yeah, I might have to reposition it then. The standards for the expo have really declined over the years. We've had a lot of mediocre Yikes. visitors. This dude can It's a talk. shame.
How am I But gonna even get that after key? years and years and years, people still love the characters. Oh, crap. I forgot. What time is it? I have to go give something to Moses, before his class. Good luck with the book expo. Descubra uma forma de distrair o Lucas. I bet Lucas would really hate if something happened to this. Now, what can I use to do some permanent damage? Feira do Livro de Burlington, apresentando o palestrante principal Lucas Colmenero. Burlington é um nome de uma cidade vizinha aqui de Hamilton. E eu sei que tem Burlington em vários estados americanos também. Vandalize o cartaz do Lucas. Com o quê? By the way, did you get your ticket to the Burlington Book Expo yet? No. When is it again? Shiloh, it's soon. Shit, it's probably too late since Lucas Colmenero's giving a talk. I'll live, Alexa. I promise. I can always go next time. Tá, onde será que a gente pegaria alguma coisa? That would sure leave a mark on anything made of, say, cardboard. Dare I channel my inner Chloe? Now, how exactly do I want to get under Lucas's skin? KO! Your winner and still heavyweight champion of the world, Max Caulfield! Oh my goodness, who would do a thing like this? Someone should tell Lucas right away. E ninguém viu que foi ela, né? She returns. I take it you've delivered your something to Moses? My something? Right, my something. Yep, something delivered. So, not to be the bearer of bad news, but somebody really busted up your face on the book expo standee. Are you serious? I just put that... Come on! Some people just have no respect for other people's property. Come on, stupid marker. What an immature thing to do. You should see the other guy. Quem diria que uma canetinha poderia ser tão poderosa? Ah, cara. Eu só não me conformo como as pessoas não percebem. Tipo, a galera em volta, a gente vandalizando. Ninguém viu. Lucas's famous book. So that explains the cow skull and the snapping turtle. But does that mean he's the one who smashed Sophie's windshield? Lucas was with his agent last night, not the snapping turtle. He couldn't have vandalized Sophie's car. So, who did? De Samuel para Lucas. Lucas, mesmo que a Feira do Livro de Burlington seja
Para arraias miúdas, você é um dinossauro. Seu primeiro livro saiu há uma eternidade. Você precisa de toda a publicidade que conseguir. Vamos nos encontrar esta noite para definir uma estratégia. Taverna do Hall da Fama às 20. Circulei onde você pode estacionar sem levar outra multa. Agente literário subremunerado. Samuel. No point in looking through Lucas's stuff now. Satisfying though it is. Lucas was in AA? Good for him. So this is how the literati spend their free time. Glitterati. Bomba. Jéssica vai ter um bebê do noivo da sua ex-melhor amiga? Yeah, not you, Lucas. Seriously. Typeface. Simeon Lawal, autor do ano. Sério? Esse cara é a anotação do Lucas. Guess this Lucas didn't get a chance to put this up yet. That damn cow skull again. Who threw this fucking thing? Did Lucas go to a gun range? Does Lucas have a gun? Clube de tiro. His agent tells him where to park, but what does Lucas Colmenero do? Park where he wants anyway. Tá, por aqui acho que não tem mais nada, né? Sophie? Solicitação de medida protetiva temporária. Pessoa protegida, Lucas Colmenero. Filhos menores de idade da pessoa protegida, Roberto Colmenero Jr. Pessoa impedida, Safia, a Safi. Relacionamento entre as partes, colegas. Em mais de uma ocasião, a pessoa impedida tomou intencionalmente uma ou mais das atitudes em relação à pessoa protegida ou aos filhos menores da pessoa protegida. Seguiu, monitorou ou vigiou, ameaçou ou intimidou, interferiu com propriedade individual. Eu, a pessoa protegida, atesto que essas afirmações são verdadeiras. Lucas Colmenero. Tá marcado que seguiu, monitorou ou vigiou e ameaçou ou fez ameaças. Não tá marcado que interferiu com propriedade. Então é o Lucas sendo protegido e o filho dele, com a Saf não podendo chegar perto porque ela supostamente seguiu, monitorou ou vigiou e ameaçou. Is Lucas really trying to file a restraining order against Sophie? Does she know about this? I'd better show her. Max? What are you... Lucas, this isn't... You can't tell her. What? You can't send Sophie that photo. Let me explain. Please. Catherine, my ex-wife, she called last night, mad as hell, because Robbie, our son, was repeating back to her things I supposedly told him. But I never... I mean, I could never... The shit Robbie says I told him, it makes me sick to think about. Meu Deus, eu não sei o que falar aqui. Any chance your ex was exaggerating? Trying to twist the knife? Catherine's a lot, but she loves that kid as much as I do. She wouldn't use him like that. He told her I said he was the reason for the divorce. And somehow that was the least fucked up thing I'm purported to have said.
This still doesn't explain the restraining order. I wasn't even there that night, Max. But someone said those things to my son. And you think it was Safi? Listen. Safi once threatened to turn Robbie against me. I know she's capable of it. Wait. Why would Robbie trust Safi? Does he even know her? She used to babysit for us, believe it or not. Robbie adored her. And none of this has anything to do with what happened to Safi's car? Something happened to her car? Never mind. Forget it. Look. I know she's your friend. I know you have no reason to believe me over her, but just give me a chance to get this shit in order first, without her interfering. I just want to make sure my boy never has to hear anything like that again. This could all be a lie. One big smear campaign against Safi. But, oh, what if it's not? Meu Deus, eu não acredito que eu tenho que tomar essa decisão. Caraca, porque... Por um lado, eu tenho vontade de enviar pra ela, mas por outro, nessa realidade paralela... E se nessa realidade paralela, a gente descobre que a Safi, na real, tipo, é uma pessoa ruim e não uma pessoa excepcional, que nem eu tô achando que ela é. E pra gente descobrir isso, a gente teria que excluir, que se a gente enviar... Meu Deus, que decisão difícil. Porque, em teoria, se a gente excluir e deixar a parada rolar, a polícia vai ter que investigar a situação, né? Eu acho que eu vou excluir, sim. Okay, I deleted it. This is between you and her. None of my beeswax. Thank you. If I can't find any evidence to back this up, I don't even know. At least I have time to look. Vai que a Gwen não tá relacionada nisso, Wrung all I can out of Lucas today. né? Real, né? Vai que a Gwen tem alguma coisa a ver com isso também. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu fiz uma transição rápida, vocês vão ver que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas esse vídeo junto do próximo episódio são uma gravação só, que acabou ficando longa demais e eu decidi dividir em duas partes. Então, em breve seguimos com a série, obrigado aos que estão acompanhando, tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou!